ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟುಡೇ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಗ್ರೇಡ್ ತನಕ ಇದ್ದೀರಾ, ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು. If you are struggling with the Kannada, especially with the exercise part, and to understand what is given in the question paper, and you're not understanding the headline, the heading of the question, so this is where today's topic is gonna help you. Okay, so briefly I'll explain what is that heading will be including, everything. Okay, so we'll start with the lesson today. Before starting, wear earphones, sit in a quiet place and take a book, pencil, eraser ella itkoli. As and when I teach and as and when you come up with a new words or vocabulary or anything that you don't know, please make a note. Start manana. The first thing we always get after reading the lesson is artha. Artha andre no, artha andre meaning. Okay, so if it's a word meaning ಏನಾಗುತ್ತೆ, word is a ಪದ. Okay, words ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳು. So together ಏನಾಗುತ್ತೆ, the meaning of the words I want to say, then I'll say ಪದಗಳ ಅರ್ಥ, which means the meaning of the words. Okay, so ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. I am done with the ಪದಗಳ ಅರ್ಥ. What is next? Next is ಪ್ರಶ್ನೆ. What is prashne? Prashne is a question. Okay, and what is answer? Uttara is an answer. There is one more meaning for uttara, that is a north direction. Okay, so for here it's a answer. Prashne is a question, uttara is a answer. Bareiri, if they mention it's a bareiri, that means write. Okay, please write. Okay, that is with respect. Bare or bareiri. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ or ಕೆಳಗಿನ, ಕೆಳಗೆ is basically below. Okay, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, the below question, for the below question ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ, answer the following. Okay, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ, answer the following. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ to the question, ಉತ್ತರ answer, ಬರೆಯಿರಿ please write. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, if the mentioned ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಅಂದರೆ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಒನ್. ಓಕೆ, ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್. ಓಕೆ, ಇಂದ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್, ಗೆ is to. Remember this, very important ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಎರಡು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಮೂರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 2 to 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, 4-5 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 4 to 5 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, 10 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ 10 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. however they can give, you should be able to understand that one. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾಯಿತು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಆಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ. ಸ್ಥಳ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್. ಸ್ಥಳ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ, ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ತುಂಬಿರಿ, ಫಿಲ್ ಇಟ್. ತುಂಬಿರಿ, ಫಿಲ್. ಅಗೇನ್ ಬರೆಯಿರಿ, ರೈಟ್ ಇಟ್. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, sometimes they would have given the the options. Okay, so this is a fill up the blank. Option ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಇಟ್. ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಹೊಂದಿಸು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ತಿಳಿಯಿರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ? ಗುರುತಿಸಿ. ಗುರುತಿಸಿ ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಸೊ
ಗುರುತಿಸಿ. Find out the wrong one. Okay, ಸರಿ ತಪ್ಪು. ಸರಿ ಅಂದರೆ true. ತಪ್ಪು is a false. True and false. ಗುರುತಿಸಿ. Find out the ಸರಿ ತಪ್ಪು. Okay, next one ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? I've just made a note of everything so that I should not miss. ನಕಲು ಮಾಡಿ. ನಕಲು. So this is mostly used for the first and the second grade. ನಕಲು ಅಂದರೆ ಕಾಪಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್. ನಕಲು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗುಂಪು ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್. ಸೇರದ ಅಂದರೆ the one which is not odd one. So it's basically which is the odd one. Serada, the odd one. Okay, so you have to find out the odd one out in the sentence. Gumpige serada pada. In that group you have to find out the odd one. For example, kuri, koli, kage, parivala. So which is the odd one here? Kuri, because it's an animal. Mikkidu mooru, it's a birds. Alva adara. So that is a gumpige serada pada. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ. ಸ್ವಂತ ಅಂದರೆ ಓನ್. ಅಗೇನ್ ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಇನ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಅ ವರ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ರಚಿಸಿ. ರಚಿಸಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್. ರಚನೆ ಮಾಡು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್. ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿ. ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿರಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಯಾರು, ಹೂ. ಯಾರಿಗೆ, ಟು ಹೂಮ್. ಓಕೆ, ಹೇಳಿದರು, ಸೆಡ್. ಟು ಹೂಮ್. ಹೂ ಸೆಡ್ ಟು ಹೂಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ದೆನ್ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ. ಸಂದರ್ಭ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. Sahita. This is mostly used after 6th, 7th, 8th grade. So 7th, mostly 6th they will start asking like this. This is the for the younger grades like a 2nd, 3rd, 4th okay, use ಆಗುತ್ತೆ. 4th, 5th. After that they will be using with ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. With the incident, when it happened, where it happened, ಇದೆಲ್ಲನೂ you have to explain it. Okay, just give me an instant. ಸಾರಿ. ಸೊ ಇದು ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ. ಸಹಿತ ಅಂದರೆ ಟುಗೆದರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ. ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್, please drop ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಿನಿಶ್ ದ ಲೆಸನ್, ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಭ್ಯಾಸ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆನಾ? there are chances that I might have left few things. So ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ please do mention in the comment section. ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ I'll finish that one. I'll explain the meaning for that one. Okay? Thank you so much for following the lessons. Thank you so much for your patience. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೀಟ್ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ನಮಸ್ಕಾರ. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book.
The one specialty thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book, along with also follow my Instagram page to get the spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Vandamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.